హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక టెక్నికల్ థింగ్కి సంబంధించింది అనమాట. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నా బైక్ తెలుసు కదా మీ అందరికీ, లాస్ట్ వీడియోలోనే చూపించాను R15M. దానికి మొబైల్ హోల్డర్ విత్ ఛార్జర్ ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే ఆ ఛార్జర్ అనేది ఛార్జింగ్ అనేది ఎక్కట్లేదు. సో ఇష్యూ ఏంటనేది చూసి అది సాల్వ్ చేసుకుందాము మనమే, ఎక్కడికి బయట మెకానిక్స్కి అట్లా వెళ్ళకుండా. ఇష్యూ ఏంటనేది మనంతటా మనం చూసుకొని సాల్వ్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ అంతకుముందు నేను ఇష్యూ వచ్చిందని తీసేసాను, దాన్ని మళ్ళీ రీఫిట్ చేసుకొని చూద్దాం ఇవాళ అది ఎట్లా చేసుకోవాలి ఏంటనేది చూద్దాం. సో గాయస్, ఇది మన వెహికల్కి ఉన్న బోబో గేర్స్ మొబైల్ హోల్డర్. ఇది 3.0 ఛార్జింగ్. దీనికి యాక్చువల్లీ కేబుల్, ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ అన్నీ తీసేసాను అనమాట నేను. ఇంకోండి ఇక్కడ ఉంటుంది మన USB పోర్ట్, కానీ నేను అవన్నీ తీసేసాను. యాక్చువల్లీ దీన్ని సెట్ చేయడానికి తీసేసాను అనమాట. సో ఇప్పుడు అది ఏంటనేది ఇష్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని బ్యాక్ రీఫిట్ చేసి పెట్టుకుందామని. చూసారు కదా గైస్, మనకి ఇప్పుడు ఛార్జర్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. అది యాక్చువల్గా ఏమైందంటే వాటర్లో తడవడం వల్ల స్విచ్ అనేది కాంటాక్ట్స్ అనేది రస్ట్ వచ్చేసి కాంటాక్ట్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు. సో అది తీసి క్లీన్ చేసి పెట్టగానే బ్యాక్ టు నార్మల్ అయిపోయింది. మొత్తం ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇంకా మనం తీసుకెళ్ళి దీన్ని మన బైక్లో ఫిట్ చేసేసుకుందాం. చూసారు కదా గైస్, మనం ఛార్జర్ మాడ్యూల్ అయితే రిపేర్ చేసుకున్నాము. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి మనం దాన్ని బైక్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని చూడాలి. సో దాని వైరింగ్ వచ్చేసి కింద నుండి ఈ సైడ్ ట్యాంక్ ప్యానల్స్లోంచి సీట్ కిందకి రావాలి. సీట్ కింద మనకి బ్యాటరీ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ ఛార్జర్ మాడ్యూల్కి ఉన్న టర్మినల్స్ బ్యాటరీకి కనెక్షన్ ఇచ్చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ప్యానల్స్ అండ్ ఎలా తీయాలి, ఛార్జర్ ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాము. రైడర్ సీట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకున్నాము. ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా, అదే బ్యాటరీ. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఆ ఛార్జర్ది పాజిటివ్ టర్మినల్ పాజిటివ్కి, అలాగే నెగిటివ్ టర్మినల్ అనేది నెగిటివ్కి కనెక్షన్స్ ఇచ్చేసుకొని ఆ వైరింగ్ అనేది ఈ సైడ్ ప్యానల్లోంచి ఛార్జర్ మాడ్యూల్కి రన్ చేసుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా అక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ప్యానల్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో సైడ్ ప్యానల్స్ తీసేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఎందుకంటే ఆ సైడ్ ప్యానల్కి ఉండే క్లిప్పింగ్స్ అనేది ఒకసారి ఇరిగిపోయినాయి అంటే ఇంకా ప్యానల్ రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ సైడ్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక బోల్టు అలాగే కింద ఒక బోల్టు ఉంటాయి అన్నమాట. అవి తీసుకొని సైడ్ ప్యానల్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటాము. అలాగే కింద బ్యాటరీ కేసింగ్ కూడా దానికి కూడా 3 బోల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ 3 ఓపెన్ చేసుకుంటే అది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు అది ఎట్లా ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది చూద్దాం. ఓపెన్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆ వైరింగ్ అనేది లోపల నుండి రన్ చేసుకుని ఆ బ్యాటరీకి అనేది కనెక్షన్స్ అయితే ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. అలాగే ఈ బ్యాటరీ కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకునే ముందు ఆ మాడ్యూల్ తీసుకొని మనం ఛార్జర్ మౌంట్లో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆ మౌంట్ అనేది ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలనేది చూద్దాము. ఈ మౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా ఒక 4mm ఎల్ఎంకి అయితే కావాలి. ఎందుకంటే ఆ మౌంట్కి కింద వచ్చేసి ఎల్ఎంకి అయితే ఉంటుంది. సో ఆ ఎల్ఎంకితో ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాతే మనము మళ్ళీ అమౌంట్కి ఇంకా 4 బోల్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ స్క్రూస్ అనేది తీసుకొని ఆ ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్ అనేది ఆ మౌంట్లో ఫిక్స్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం బైక్కి ఫిట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. చూసారు కదా గైస్, మనకి మాడ్యూల్ అయితే బైక్ నుండి రిమూవ్ చేసాము. ఇప్పుడు దానికి వెనకాల ఉన్న 4 స్క్రూస్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్ అనేది కూడా దాని లోపల ఫిక్స్ చేసేసాను. యాక్చువల్లీ దీనికి ఏ మాడ్యూల్ వచ్చేసి కింద ఫిట్ చేస్తాము, కనిపిస్తుంది కదా యూఎస్బి. ఇంకా మనం అక్కడ నుండి పైన ఏమో మొబైల్ ఫిక్స్ చేసుకుని కింద ఛార్జింగ్ పోర్ట్లోంచి ఛార్జింగ్ యూఎస్బి పిన్ ద్వారా తీసుకుంటాం అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి 3.0 క్విక్ ఛార్జింగ్ అనమాట. అండ్ వైరింగ్ కూడా మీకు ఎట్లా చేసుకోవాలి ఏంటనేది చూపిస్తాను. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands.
sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. చూసారు కదా గైస్, మన బైక్లో మొబైల్ ఛార్జర్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామో, ప్యానల్స్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, వైరింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, బ్యాటరీకి ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, కింద కామెంట్ చేయండి వీడియో ఎలా ఉందో, అండ్ అలాగే కుదిరితే షేర్ కూడా చేయండి. Hope you like the video and please keep support to